Cardinal Pablo Virgilio David meets Pope Francis. Let's see that clip first from the Facebook page of the Roman Catholic Bishop of Caloocan. Padre, usted ha cambiado mi vida otra vez. Me ha nombrado cardenal. Capo David. Sí, porque ti, Pablo Virgilio David. Sí, sí. Tomando tu sentido del humor. Sorprendido, padre, por ser visto. Las cosas son así. Sí, padre, si puedo ayudarlo. Estoy aquí para usted. Muy bien. Sí. Vos sos hijo de... Claro, okay. Sí, sí. ¿Me deben decir? Cardinal-designate Pablo Virgilio David, no? Ay pinakilala ang kanyang sarili sa Espanyol. No? Of course, hindi Espanyol din ang basic language niya, first language ni itong si Pope Francis. No? Pero naalala niya itong si Pope Francis, naalala niya si Bishop David. At he even said he was struggling to pronounce the name Caloocan. Parang Kalokan, gano'n eh. So, inayos, makikita mo. Parang, isa po sa 21 na bagong na-appoint ng mga cardinals. Itong si... Cardinal David. Hindi ako sanay kasi bishop ang buong tawag dyan. Cardinal David. At sabi niya, Santo Padre, I am from the Philippines. I am the bishop from the Philippines. You changed my life again. Di ba? Again, you changed my life. One of the 21. So, sa Vatican City po yun, after his appointment sa Synod Hall, at yan ang nalaman niya dahil sa social media account ni Cardinal bagay na bagay ba? Cardinal Ambo. Kalukan, how you say that? Caloocan. Estoy para usted, yes. Estoy. Si. Oui. Sabi ko sana oui. Yeah. Oh. Pero nakakatuwa yung sinabi niya, no, na you changed my life again.